Assalamu alaikum dear students, welcome to English class. Today we will learn Unit 1 of Oxford Progressive English of Grade 4. As you can see in the video, there is book of class 4 English and there is visible Unit 1. What is the name of Unit 1? The sea. So I will tell you in this unit we will learn about different sea animals. We will learn about seaside activities, we will learn about seaside stories and so on. So let's start our lesson for today. There is written Unit 1, Lesson 1. Listen and speak. Read the dialogue. Number the topics in the box in the order they are discussed in the dialogue. इस मुकालमे को पढ़ें. इस बॉक्स के अंदर दिए गए टॉपिक्स को तरतीब से लिखें जिस तरीके से वो इस डायलॉग में डिस्कस किए गए हैं. So dear students, do you know what is the meaning of dialogue? Actually, dialogue means when two people communicate with each other. There can be two people, there can be more than two people. When they communicate with each other, it is known as dialogue. So let's read the words in the box. There is first word is family, second word is school, then is written sports, ages, home. It's day, ये दिन का वक्त है. I at the seaside activities camp. मैं seaside activities camp में हूँ. Dan Bate meets a new friend. डैन बेट की मुलाकात हुई एक नए दोस्त से. हैरी, हाय आई एम हैरी. हैरी ने कहा हाय मैं हैरी हूँ. डैन, हाय आई एम डैन. डैन ने कहा हाय मैं डैन हूँ. हैरी, वेयर डू यू लिव. हैरी ने कहा आप कहाँ रहते हो. डैन. डैन, आई लिव इन एस्टन. डैन ने कहा मैं एस्टन में रहता हूँ. हैरी, विच स्कूल डू यू गो टू. हैरी, आप कौन से स्कूल जाते हो. डैन, आई गो टू जॉन बॉक्स स्कूल. मैं जॉन बॉक्स स्कूल जाता हूँ. आई एम इन क्लास 5. मैं क्लास 5 में हूँ. हैरी, हाउ ओल्ड आर यू. हैरी, आप कितने साल के हो. डैन, आई एम 11. डैन ने कहा मैं 11 साल का हूँ. हैरी, आई एम 12. हैरी ने कहा मैं 12 साल का हूँ. Which sports do you play? और आप कौन सी खेलें खेलते हो. Dan said, I swim and play volleyball, basketball and football. Dan ने कहा मैं तैरता हूँ और खेलता हूँ वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और फुटबॉल. Harry said, so do I. हैरी ने कहा मैं भी यही खेलता हूँ. How many brothers and sisters do you have? आपके कितने भाई और बहनें हैं. Dan said, I have 2 sisters. Dan ने कहा मेरी 2 बहनें हैं. Their names are Sandra and Emma. उनके नाम हैं सैंड्रा और ईमा. Now you know all about me. अब आप मेरे बारे में सब जानते हैं. Tell me something about yourself. मुझे कुछ अपने बारे में भी बताएं. Harry, sure, what would you like to know? हैरी ने कहा बिल्कुल, आप क्या जानना चाहते हैं. So dear students, this is the complete dialogue, the complete communication between two friends, Harry and Dan. So we will now see that words which are given in the box in which order they were discussed. As you know, first of all they have asked each other about their home. So home is already given number 1. So now the second thing that they discussed about was their school. So you will give school number 2. The third thing they discussed in this dialogue was about their ages. So you will give ages number 3. The fourth thing that was discussed in this dialogue was about sports. So you will give sports number 4. The fifth thing that they discussed in this dialogue was about family. So you will give family number 5. Now there is given number 2. What about you? आपके बारे में क्या है. Ask a friend the same questions.
ये सेम क्वेश्चंस आप अपने दोस्त से पूछें. नाउ डियर स्टूडेंट्स, यू कैन डू दिस प्रैक्टिस एट होम. यू मे practice these dialogues that you have read about the Harry, and then you may do this practice with your any friend or cousin at home. Then you will inshallah understand it more better. Now number third exercise we are going to start, that is, now read this dialogue and answer the following question. This is the dialogue number 2 given in your book. Has Dan got a good or a bad memory? We have to answer this question after reading this dialogue. It means कि क्या Dan की यादाश्त अच्छी है या बुरी है. So let's read and you will answer this question. Dan said, "You are Charlie." Dan ने कहा, आप चार्ली हो. Aren't you? क्या आप नहीं हो? Harry, no, I am Harry. Harry ने कहा, नहीं, मैं हैरी हूँ. Dan, and you are 10 years old, aren't you? Dan ने कहा, आप 10 साल के हो, क्या आप नहीं हो? Harry, no, I am 12. Harry ने कहा, नहीं, मैं 12 साल का हूँ. Dan said, and you go to primary school, don't you? Dan ने कहा, और आप प्राइमरी स्कूल जाते हो, क्या आप नहीं जाते? Harry said, no, I don't. हैरी ने कहा, नहीं, मैं नहीं जाता. I go to secondary school. मैं secondary school जाता हूँ. Dan said, and you live in Ramsgate, don't you? Harry said, no, you are mixing me up with someone else. Dan ने कहा, आप Ramsgate में रहते हो, क्या आप नहीं रहते? हैरी ने कहा, नहीं, आप मुझे किसी और के साथ मिक्स कर रहे हैं. Dan said, do you have two brothers? Harry said, no, only one brother. His name is Charlie. Dan ने कहा, क्या आपके 2 भाई हैं? हैरी ने कहा, नहीं, सिर्फ एक भाई है और उसका नाम चार्ली है. क्या आपके सवाल ख़त्म हो गए? Dan, why? Dan ने कहा, क्यों? हैरी, I don't like answering too many personal questions. हैरी ने कहा, मुझे इतने ज़्यादा ज़ाती सवालों के जवाब देना बिल्कुल पसंद नहीं है. So students, we have read dialogue number 2 also. So I think now you are able to tell that Dan has a good memory or a bad memory. So because Dan has forgot everything about Harry, now he was asking wrong questions from Harry. So I think we have got answer of our question, which is Dan has a bad memory. Dear students, now you will read these 2 dialogues at home. You will underline difficult words, and then inshallah in next class we will write words and their meanings. Thank you very much.